വീഗാലാൻഡിൻ്റെ ഈ വാൾ ഷെയറിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഫ്ലാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ കോറിഡോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് എ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫീൽ, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വില്ലയുടെ ഒരു ഫീലാണ് ഇതിന് കിട്ടുന്നത്. That is a very good design and this location affords that change. വീടിന് ഫുള്ള് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്ന് ലൈറ്റിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. The sun traverses fully across the flat and it allows morning sun in the main balcony and evening sun in the other balcony. Hi, my name is Preetika. I'm an interior designer and we put together the space that the Mani family now calls home. Actually, we selected Veegaland mainly because of the layout of the flat, which allows total privacy. Because we went through the layout, looked at the drawings, then actually visited the sample flats and walked up and down and found that the way it is designed affords privacy. Second thing what we looked at was how exactly you are getting sunlight and how you are getting the cross ventilation. The sun traverses fully across the flat and it allows morning sun in the main balcony and evening sun in the other balcony. As you enter the house also you can feel the difference because throughout the flat as well as around the flat there is ventilation, circulation and there is no stayed air anywhere. That is a very good design and this location affords that change. So even when you sit down and look at the trees and the children's play area from the balcony, it is a very soothing effect. Very nice way it is designed. ഞങ്ങൾ 30 years ചെന്നൈയിലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം വി വർ ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് ഫോർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. അങ്ങനെ പല അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ വീഗാലാൻഡിൻ്റെ സാമ്പിൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് കിങ്സ്ഫോർട്ടിൻ്റെ കണ്ടു. സോ വി സീറോ ഡൗൺ ടു ഇറ്റ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് മോഡൽ, ദ സ്പേസ് വാസ് ഗുഡ്. അങ്ങനെ വി സീറോ ഡൗൺ ആൻഡ് തോട്ട് ഓഫ് ബൈയിങ് ദാറ്റ്. ഞാൻ ഈ ഫാമിലിയെ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് എ ഫാമിലി വിത്ത് എ വെരി കണ്ടംപററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ എക്സ്ട്രീംലി നോസ്റ്റാൾജിക് അബൌട്ട് ദെയർ പാസ്റ്റ്, ദെയർ കൾച്ചറൽ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ദെയർ ട്രഡീഷൻസ്. So both auntie and uncle's parents are no more, but they've both inherited a lot of old furniture from their Tharavad and അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ കുറേ ബ്രാസും കോപ്പറിൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. So when we started talking about the design of the apartment, one of the requests that they had is that these things should find a place as a part of the interiors of the apartment. എൻ്റെ കുറേ ഇഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം കളക്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ പിന്നെ കൊല്ലത്തുനിന്ന് എൻ്റെ പപ്പ അമ്മ തന്നത്, പിന്നെ പള്ളത്തുനിന്ന് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ പ്രീതികടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പം ഷി വാസ് ഏബിൾ ടു ഡു ഫുൾ ജസ്റ്റിസ് ടു ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ സോഫ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ പേരൻസ്. പിന്നെ കുട്ടുകം ആക്ച്വലി പണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നെല്ല് പുഴുങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഡെലിവറിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തായിരുന്നു വെള്ളം, കുട്ടുകത്തിലും ആ വലിയ കലത്തിലുമായിരുന്നു വെള്ളം തലേ ദിവസം വെള്ളം ചൂടാക്കിയിടും. ഒന്ന് തലയിലൊഴിക്കാൻ കലത്തിൽ, പിന്നെ ദേഹത്ത് കുളിപ്പിക്കാനുള്ളത് ആ കുട്ടുകത്തിലായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ചരുവം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനകത്തായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്ന കുളിക്കാൻ. അത് പിന്നെ ഞാൻ അത് പാലക്കാട്ടായിരുന്നപ്പം അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അതിനകത്ത് എൻ്റെ സ്നേഹയുടെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേക്ക് അതിനകത്ത് 5 കിലോ ബിരിയാണി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൈ നെയ്ബർ ജീം. ആക്ച്വലി അത്രയ്ക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അത്. So when we started thinking of what we want to add into the flat, different elements that we want to add, one of the things I really wanted was to have a swing in the house. Initially ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു we'll be able to keep it in the balcony, പക്ഷേ that wasn't feasible എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ. So we dropped the idea then. We dropped it at that point. So because of the way the flat had been designed by Veegaland, we had this extra space here that we could play with. And that's when Pratika had suggested, why not have the swing here? And that's how the idea of the swing was born.
And now when I look back, also when I look at the flat right now, this is one of my favorite areas. It's a lovely space to enjoy a cup of tea while looking out at the balcony or just relax at the end of the day. So this is one of my favorite spots in the house. ബാക്കി ഫേർണിച്ചർ എല്ലാം ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആ കൊച്ചു കുടവും പറയും അതെല്ലാം he'll be talking about it. See, it's also possible for us to bring and incorporate, reuse quite a few of the old stuff, especially if you look at the Kottayam. Kottayam normally is kept horizontally. Prithvi allowed us to make it a vertical alignment and complete reuse of it. It really made that old Kottayam with all its more than 75 years old heirloom to be reused very, very effectively. It allows a very functional reuse of it. Second thing was the para. Para is a measure which is used for paddy, measuring paddy, and other things were we also had an edangadi and a nadi. All that was brought here and incorporated into the various layout schemes of the house. It was a very good way of reusing them. Feel very happy to see them back in either as a display or as a functional piece. And for information, 4 nadis make an edangadi and 10 edangadis make a para. 10 എടങ്ങഴിയാണ്, ഒരെടങ്ങഴി 4 നാഴിയാണ്. ഇവിടെ നാഴിയും എടങ്ങഴിയും പറയും എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കൊണ്ടം കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ചെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രോയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, വീട്ടിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ആ ഫർണിച്ചറിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ പറ്റി. ദ ലേഔട്ട് ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ലിറ്ററലി ഫിറ്റ് ഇൻ ഓൾ ദ റിക്വിസിറ്റ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് വിതൗട്ട് എനി no crowding is there. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വീഗാലാൻഡ് ഫ്ലാറ്റിൽ ഓരോന്നും ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പം ഇവിടെ ഒരു സ്പേഷ്യസ് ലുക്കാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് റൂമിന് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അത് മോഡൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു വീഗാലാൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. Another element that we wanted in the house was a bookshelf. So we had a lot of books in the earlier house and we needed to find a place for that. And the way the house has been designed, there was a lot of space in the corridor, and that was when my sister Sneha, who's studying, suggested that we have a bookshelf in that space, in the corridor space, and that's how the idea of the bookshelf was born. So one of the conflicts that a lot of Malayalis face when they move from their hometowns to a city is that an apartment can feel very cold. Suddenly you feel like you don't have your roots, your connection to your tarwad is lost. Your old furniture, your old belongings, everything is left behind. So what we've tried to do here is to keep all of those roots, bring everything that families have had in their hometowns, bring it into the apartment and seamlessly sync it with whatever else is required. The interiors have been designed in such a way that we can keep all of their old belongings, but whatever else that we add, even if it is modern, it should blend very well with the rest of the old items. So at the end of the day, you have a great mix, a balance between the old and the new, something which is traditional, something which is contemporary. പിന്നെ എൻ്റെ കിച്ചണിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന അവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ വെക്കാനായിട്ടുള്ള സ്പേസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ വീഗാലാൻഡിൻ്റെ ഈ വാൾ ഷെയറിങ് ഇല്ലാത്ത ഫ്ലാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ കോറിഡോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ലവ് പ്ലാന്റ്സ്, അതുകൊണ്ട് കുറേ പ്ലാന്റ്സും അവിടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് പ്ലാന്റ്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോട്ട് എ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫീൽ, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വില്ലയുടെ ഒരു ഫീലാണ് ഇതിന് കിട്ടുന്നത്. എൻ്റെ ബാൽക്കണി ആണെങ്കിലും അവിടെ രാവിലെ ആണെങ്കിലും വൈകിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് വി ക്യാൻ റിലാക്സ് വിത്ത് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഓർ റീഡിങ് എ ബുക്ക്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നല്ലൊരു ബാൽക്കണിയാണ്. അതിന് വീടിന് ഫുള്ള് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്ന് ലൈറ്റിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് അനദർ ഫീച്ചർ. ബാക്കിയെല്ലാം ആക്ച്വലി ഐ എം വെരി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദിസ് ഫ്ലാറ്റ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടേൺഡ് ഔട്ട് വെരി വെൽ ആൻഡ് വീഗാലാൻഡ് ദ മോഡൽ വിച്ച് ഗേവ് ഓൾസോ ഇസ് വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ സ്റ്റഡി റൂമിലും ആ ലേഔട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്ലാന്റ് ചെയർ വെക്കാൻ പറ്റിയ കംപ്ലീറ്റ് ബെഡും എല്ലാം വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഉരുളിയുണ്ട്. അതെൻ്റെ അമ്മ പണ്ട് അരിപ്പൊടി വറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ പഴയ യു ഗെറ്റ് എ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻ ടു ലിങ്കേജ് ടു യുവർ പാസ്റ്റ്
and you feel very comfortable about it. So Veegaland's apartment was a great blank canvas to work with for us as designers, because we were able to take a lot for granted. For instance, the quality of the doors, the windows, the fittings they provided, they are all excellent. So we didn't have to really change much of those. And wherever we did want some changes in terms of electrical, plumbing, minor civil works, we got full cooperation from the Veegaland team, and we were able to make those changes without much trouble. Our home is a mix of a lot of elements which either we've bought or our friends and aunts, my sister has bought. And what that does is, at different corners of the house, there are different items that you see that you then remind you of somebody else. So when I see the Kottayam, it reminds me of Amma's parents, of my grandparents. There are other elements which we have from my father's house. There are items which our family friends have gifted us. So all this, when it comes together, it fits together almost perfectly, making this a great place to live in.